Yeah, what's up, people, man? Thank you for checking out the video. Thank you for checking out the channel. Um, we'll be checking out a movie that I've been meaning to watch for years, man. I remember when I was a kid. I remember we had a DVD of this movie just lying around the house, and I never watched it. I used to see it lying around, but I was a kid, man, and yeah, I didn't. I never bothered watching it, and then as an adult, when I got into fucking movies and stuff, I started seeing it in lists and stuff, and I realized that it's pretty highly rated, man. Then I started remembering seeing it, as a kid, in the house and not bothering and stuff. But I think it's better to watch it as an adult. I'm sure I would not have appreciated it or given it as much attention if I'd watched it as a kid. It probably would have gone over my head, a lot of the themes and the topics and what the movie is all about. So I think this is the perfect time to watch this one. This is City of God, a 2002 movie directed by dude called Fernando Mireles. Fernando Mireles. I hope that's how you pronounce it anyway. So yeah, man. Time for me to watch City of God. It's in Portuguese. I have subtitles on, of course. And 8.6 on IMDb, man. 8.6. So this is definitely the right time to watch it, man. As opposed to when I was a kid. I'm pretty sure I would not have appreciated it the way maybe I'm supposed to, man. Or I was supposed to. So let's check out City of God. It's a crime drama. And without further ado, let's get into this. I have my notebook here. I'll be taking some notes. If something sticks with me, man, or something catches my eye or intrigues me, I will note it down and maybe talk about it later, or pause and talk. So without further ado, let's just jump into this. Let's see what City of God is all about, man. Let's go. This chicken said A galinha nope. fugiu. Ó, rapaz, você aí, meu irmão. Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz. Ó, tu tá arriscando tua vida à toa por causa de foto, hein? Sai dessa. Pô, cara, tu acha realmente que eu gosto de ficar cara a cara com aquele bandido filho da puta? Aí, moleque, segura a galinha aí pra mim. Pega a galinha aí. Tira, dá um dinheiro logo, dá dinheiro. Olha o gás! Olha o gás! Olha, mané! Polícia, mano! Naquele tempo, eu pensava que os caras do Trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Mas eles não passavam de um bando de pé de chinelo. A rapaziada do governo não brincava. Não tem onde morar? Manda pra Cidade de Deus. Mas eu não quero ser nem bandido nem policial. Ué, por quê? Ah, porque eu tenho medo de tomar tiro. Pensando. Pra ser bandido mesmo, não basta ter uma arma na mão. Precisa ter alguma ideia na cabeça. Yeah, I have to make that money, man. Tá tio dentro da minha cara. Porra, correto. Tá dando de criança, irmão? Isso aqui que é tua. This kid is fearless, Valeu, man. caralho! Mani, vocês deviam trabalhar, Pô, estudar. cala a boca, porra. Isso é chata pra caralho, hein? Bora, Manel! Polícia! Acabou. Tadinho sumiu. Se foda, eles estão atirando. Vambora! Yo. They killed everyone, man. Is it the cops? Because these guys didn't shoot anyone, dude. At least I don't think so. Matagal, que vou lá pra 3 dar um tiro pra disputar os samanga, morou? Então, mano, Paulo. Então, Fé em Deus. fé em Deus. God we trust, man. Vou contar. E aí, para aí? Pra lá, se mandar no meio do mato. Precisa passar o rodo nesses caras. Tá invocado comigo? Desde quando roubar preto ladrão é crime? Via, Marreco.
Vou sair dessa vida, senão vou amanhecer com a boca cheia de formiga. Essa vida de bicho solto é pra maluco, não pra mim. Porra, cara, não vai não, cara. O samango tá embaixo, cara. Se foda aí, mano. Damn, he knew not to run, man. He's pretty smart. He knew not to run. The other guy is totally innocent and he'll probably die for this, man. Tino entregou o alicate nas mãos de Deus. O destino do Cabeleira ficou na mão de Berenice. Você de novo, com merda de dinheiro dos outros. Eu vou te arrebentar inteiro. E você também, seu moleque. Vamos trocar a merda dessa roupa. Vamos trabalhar hoje. Eu tô nessa vida porque eu sou burro. Você não, você é muito inteligente. Você tem que mais é que estudar. Faz uma promessa pra mim. Você nunca mais vai tocar a mão nessa arma. Promete? Toca aqui. Assim você vai acabar me convencendo, sabia? Um Jack de bandido tava intocado. What happened to Dice, man? O Touro e o Cabeção estão até hoje aí atrás de você, por causa das tuas mortes lá no motel, lembra? Que morte, Berenice? Sabe o que tu tá falando? Tô indo embora, Cabeleira. Se você quiser, você vem comigo, senão... eu vou do mesmo jeito, cara. Foi se meter justamente com a mulher do Paraíba. Tem curvina. Ah, nego, filho da puta! Yo! Fala aí, meu compadre. Filho da puta fugiu, aquele ali é o irmão dele. Molequinho ali. Capo, filho da puta. Depois daquele dia, meu pai jurou que nunca mais ia querer ver meu irmão. Bora, Felipe. Qual foi, cara? A grana é nossa? Tomar no teu cu, rapaz. Me dá esse dinheiro pra cá. He killed his wife, man. He beat her to death, man, with that shovel, man. There's so much happening in this movie so far. Every character is just dealing with so much. It's so hectic, bro. So hectic. Paraíba enterra a mulher viva na Cidade de Deus. She was alive, man. Esse carro é uma merda. Pelo amor de Deus, é o caralho. Bota a porra pra pegar, porra. Pelo amor de Deus, amigo. Tem que empurrar. De bandido todo. Mas olha lá. Cabeção! Cabeção! Olha o homem passando lá, cabeção! Olha o homem lá! Máquina fotográfica. Eu cresci paradão na ideia de ter uma máquina fotográfica. Além de linda, era a única cocota que transava. Eu tava louco pra perder a virgindade com ela. Aí, se tu tiver fim mesmo, eu posso ir lá na boca do neguinho buscar um pra você. Tá, neguinho. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, porra. Ele falou com a boca tua, rapaz. Tomar conta do negócio. O grande usava a molecada dos APs para trabalhar de vapor, comida e roupa lavada pro Cenoura quando ele tava na pior. Não dava pra negar ajuda pro irmão necessitado. Vai virar essa porra pra lá. O Cenoura sentiu vontade de matar o grande. This apartment has seen a lot, man. Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Ele se diverte, eu vou ficar louco. Para escapar do castigo, ele resolveu dar um tempo fora da Cidade de Deus e encontrar um bicho solto maior que eles, como meu irmão Marreco. E aí, Dadinho? Porra, cara. Precisar. Vamos. Damn. Com 8 anos, Dadinho já era o bandido mais respeitado na Cidade de Deus. Cuidado aí. Tá ficando maluco, negão? Tá me vendo aqui não, filha da puta? Então a gente começa quando? Agora. Lil Z doesn't fuck around, dude. He enjoys killing, man. Ele só não tomou boca do 15, porque o dono era o Cenoura, amigo do Bené. Então só ficou faltando a boca dos APs, mas essa não ia dar trabalho. Certo, ele ia aproveitar aquela chance para vingar a morte do meu irmão. Vai ficar vivo, neguinho, mas vai ficar vivo aqui, trabalhando pra nós. Papé, irmão do Marreco. Marreco?
Falecido Marreco. Pra todo mundo agora que a boca do Zé pertence ao Zé Pequeno. E a gente vai começar a vender pó. Tá escutando? Não deixava nenhum inimigo vivo, na Cidade de Deus não tinha tiroteio, não tinha arengação. Era fácil entrar de carro. Se fosse legal, o Pequeno ia ser o homem do ano. O negócio ia rolar ali mesmo. Mas aí chegou a caixa baixa. Ué, irmão, dá pra experimentar o bagulho aí? O cara é muito viciado, ele acaba ficando na mão do traficante. No caso do Thiago, isso aconteceu de um jeito diferente. Se eu te der um dinheiro, tu não põe as peças dessas pra mim, não? Tu quer o quê? Um short, uma camisa? O que der. It's a lot, man. Virei playboy. Cota bota ovo quando balança a bundinha no baile. I think Benny is starting to get tired of being in Lil Z's shadow, man. You know, I think he is, man. He's trying to explore something else. But Lil Z is a gangster through and through, man. I think that will cause some issues, man. You know, he'll want to do his own thing. O bandido mais responsa da Cidade de Deus. Distribuía maconha, pagava cerveja. O Zé Pequeno era o contrário. Só trabalhava. Só pensava em ser o dono da favela. Peck, tá achando que eu sou otário, molequinho? O que foi, Zé? Quer tomar minha boca, é? Ué, querendo tomar tua boca é o caralho, rapaz. Moleque, Vim sai te do dar um papo escoeiro, porque você não tem moleque. competência, Tira filha essa da mão puta. daí, criança. Qual é, Bené? Moleque, dentro da minha favela ninguém rouba, ninguém estrupa não, viado. Meu nome é pequeno, não é à toa, não. Os moleques do Caixa Baixa eram um bando de meninos que não respeitavam muito as leis da favela. O que eles não sabiam, e iam saber, é que a Cidade de Deus agora tinha dono. Aí, patrão, Tá falando o que de meia, moleque? Tá passando aqui, ó. Escolhe, moleque. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Lil Z is ruthless, man. He's doing this in Carrot's territory, man. Carrot will not like this, you know. Yeah, they'll go to war, man. Bora, filé. Quero ver se você é do conceito agora. Por que você não vai embora logo, amigo? Filé, não tem dinheiro não, meu irmão. Avisa tuas coleguinhas que aqui na favela do Zé ninguém rouba não, hein, porra. Vai, mestre, também não cai, hein? Torcendo pra eles me mandar embora. Com a grana do fundo de garantia, eu ia comprar uma máquina fotográfica de verdade. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. O filho da puta do gerente achou que eu tava formado com os moleques do Caixa Baixa. Preso, eu podia chamar a polícia. Entendeu? É justa causa. Vai, pega essas coisas e vai embora, vai. Parecia até uma mensagem de Deus. Se liga aí, mané. Honestidade não compensa. Tô bem reconhecendo esse maluco. Acho que ele mora na CD dele. Ele vai reconhecer a gente, bicho. Foda-se, cara. Tu acha que ele vai ligar se a gente pegar o dinheiro do patrão dele? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá agora. Se precisar, né? Mal ele sabia que ia precisar sim. E muito. Mas não agora. Ainda não é hora de contar a história do Mané Galinha. Naquele momento eu pensei, esse paulista vai dançar. Ai, tamo indo pra lá, mano. Não acredito. Entra aqui. Atrás, vai. Paulista, tá legal pra caramba, hein, meu irmão? Valeu, carioca. Como é que foi? O que foi isso aí? Logo dentro da favela, rapaz. Agora tá cheio de polícia aí, neguinho, por causa de você. É pequeno. Qual o caralho, neguinho? Ele é a mulher dele, vem cá, filha da puta. Sai fora da favela, hein? Tu faltou com respeito com a gente, tá escutando, filha da puta? Bené, tu é muito bonzinho, meu compadre. Quem cria cobra amanhece picado, moro? Precisando da namorada, Zé. Lil Z doesn't care about that, man. It's all about the takeover for him and the power and the respect, you know. Being the king is his drug, man. That's what does it for him. Nothing else. Demais para continuar naquela vida de bandido. Ele era tão gente fina que conseguiu reunir na festa de despedida. He's so out of place, man. Você quer dançar comigo? Não, não, obrigada. Eu tô acompanhada. Vai jogar fora tudo que nós conquistamos por causa dessa piranha, meu irmão. Não é piranha não, Zé. Minha mulher, mano. Gosto de tu pra caralho, Zé. Mas não dá mais pra mim não, parceiro. Oh, boy.
quero ver você de bundinha. Que isso? Vambora, negão, tira a roupa. Tira a roupa, porra! Não quer ser fotógrafo? Quero. Presente pra tu. Caralho, mano. Caralho, valeu, mano. Tira essa porra aqui, moleque. Sucks for Benny, man. He tried to get out of the life. I wonder if Blackie was aiming for him, cause Benny basically saved his life, man. Lil Z wanted to kill him, but Benny saved his life. But also, Benny told him that if you raise a snake, it will eventually bite you. So I think that's what happened here, man. You know, but maybe he was aiming for Z. That's who he should have been aiming for, man. Not Benny, dude. Foi sem querer, ele entrou na frente. Eu ia matar o pequeno na hora que ele fez na minha cara. Tu matou o malandro mais responsa da cidade de Deus. Vamos lá pegar o pequeno na quadra. Deixa eu passar, por favor. Vai, me dá um beijinho, Deixa eu passar. Se enxerga. O Mané Galinha conquistava qualquer mulher. O Zé Pequeno só conseguia a mulher pagando ou usando a força. Falei que você ia ser minha. Yo, Lil Z needs to go, man. He needs to go. Yeah, he feels he couldn't defend her, man. Por que aquele filho da puta não me matou? Por que eu não matei aquele filho da puta? Aí, bora voltar. Meu papo não é com você não, moleque. É com o teu irmão, aquele otário, aquele corno. Pô, cara, na moral, cara, vamos conversar. Teu braço! Yo, Knockout Ned will kill Lil Z. I feel like it, man. It's taken too much from him. He's killed his parents now. Killed his brother. Raped his girlfriend. Parecia que, de repente, a Cidade de Deus tinha encontrado um herói. Você é uma criança, rapaz. Que criança? Eu fumo, meu cheiro. Já matei, já roubei. Sou sujeito homem. Tu não é bandido. Vá pra fora. A galinha salvou a vida de um vendedor que o senhor ia matar só de maldade. Esse, rapaz, a gente combinou. Que isso? A gente combinou. No assalto, Cenoura salvou a vida de Mané Galinha. Galinha descobriu que toda regra tem exceção. Exceção da regra. Terceiro assalto, a exceção virou regra. Essa é a 12, a punheteira. Preciso explicar? 9mm, até hoje. Fabricação israelita. Essa aqui é a Estrela de Davi. Coisa de judeu. Cada disparo do Mané Galinha valia por 10 tiros da quadrilha do pequeno. E isso o Feioso não podia aguentar. Ele partiu pro contra-ataque. Aqui é o Buscapé, ó. Meu amigo, fotógrafo também. É, Buscapé. Tudo bom? Tranquilo? Esse cara aqui é teu fã, hein? Meu fã? É. Tem bom gosto, Buscapé. Dividida. Quem morava na área de um dos bandos não podia passar para a área do outro. Nem para visitar parente. Quanto mais gente via, mais aparecia maluco querendo entrar por um lado ou pro outro. Me vingar do assassino que matou meu pai. Como é que é teu nome? Eu me chamo Otto. Aí, ó. Vai lá. Esse aí não vai levar 7 dias. Steak. Meu cheiro. Já matei, já roubei. Tá assim, mas lá com meus amigos, quer dizer, digamos que conhecido meu, né? Se você é um conhecido meu, ele tá matando. Vai continuar. O delegado José Guedes acha que não. Ele promete prender as 2 quadrilhas da Cidade de Deus. Mando nessa porra a foto da arrombada que sai no jornal. Acharam minha foto aí? Até agora não. Tá foda. Só de Mané Galinha. Então continue procurando, hein? Uma foto minha aí, Branco. Valeu.
Ih, caralho, eu não consigo nem tirar a capa. Olha lá, branquinho. E aí? Pegar essa bereta. Volta aí da gente. Tirei. Foto aí, busca. Agora vamos fazer um corredor ali. Corredor, todo mundo aqui sem This is what it's like to shoot videos in those Chicago drill videos, man. This is what it's like, man. Just people holding guns, sometimes pointing the guns at you, man, and you're there just filming, dude. Damn, imagine. This is a very weird way to get your start in the fucking business, man. Very weird, man. Fica com a máquina, o Belém não queria te dar, então, a máquina é sua. Tá lá. Obrigado. Meu. Aproveita aí e já usa um tanque de 4. Falou? Falou. Vou almoçar, já volto rapidinho, tá? This gives him a very good advantage. You know, he's from City of God. He knows these gangsters. He's grown up with them, and he's taking photos of them. I think these are photos that the actual media cannot get because they can't go to where these guys are. So I think this will be a very big break for him, man. The fact that he can go where the shit is happening and get actual photos, man. This is really good for him. Unfortunately, you know, what he's taking photos of is really fucked up, you know. But, you know, he has that going for him. He can go to the source, man, without getting killed. Bora, pô. Fudeu, mano. No, that's what Z wants. Z wants his photo in the paper. He's okay. Olivia, as fotos eu peguei e publiquei. As suas fotos estão aqui. Onde é que você tá? Roubei nada, estão aqui suas fotos aí. É assim que funciona. Quando a gente pega uma foto, a gente paga o fotógrafo depois. Já pensou em ser fotógrafo, Buscapé? Já. Se você pudesse trazer mais fotos desse Zé Pequeno aí, com certeza interessa ao jornal. Se você trouxer essas fotos, a gente compra. Felizmente, essa casa só tem um quarto. Buscapé, você vai ter que dormir aqui comigo mesmo. O Cenoura tirou a Mané Galinha do hospital sem precisar dar nenhum tiro. Vai embora, ele não vai receber o dinheiro, as armas vão ficar aqui. Voltou de mãos vazias pro cara? O problema é seu, tio Sam. Dá seu jeito, meu irmão. Tem sempre um fornecedor. E esses caras nunca entram numa parada pra perder. Ela diz pra ele o seguinte. Vambora, cobrar minha dívida daquele traficantezinho de merda. Tu vai mesmo jogar o ferro na nossa mão? O ferro vai ficar na mão de vocês, mas eu quero vocês comigo mais tarde, dando tiro em cima do Cenoura. Aí a gente faz assim. Vai, Buscapé! Tira uma foto nossa aí! Vambora, Buscapé! Tá esperando o quê, mulher? Sai, sai! Bora, meu irmão! Bora, Zé! Bora, filha da porra! É tiro desse fiado, mané! Explode ele, porra! Tomado, aqui! Caralho! Como é que é teu nome? Eu me chamo Otto. Holy shit, man. Meu, vem! Vem! Segura tua peteca. Aí. Já era, meu irmão. Já era, mas... Aí, algema nele. Meu irmão, você é presente pra imprensa. Cala a boca tua, Zé. É Tá mesmo? maluco, Quem moleque? disse, meu irmão? Esse é pelo nosso amigo, filha da puta! Ataque soviético nele! Wow. The guy killed his brother though, so no sympathy there. Se chama de Buscapé.
Agora eu sou Wilson Rodrigues, fotógrafo. This is actual footage, man. What the fuck? Assim, os meus amigos, gente que, digamos, seja conhecido meu, entendeu? Se ele achar que é conhecido meu, ele tá matando. Dude, what a movie, man. This is one of the best movies I've ever seen. I have to say that, man. One of the best movies I've ever seen, dude. Yeah, definitely one of the best movies I've ever seen, man. Like, I'm glad that I watched this as an adult, man, and not as a kid, you know, because I think if I'd watched this as a kid, a lot of this would have just this would have been just another action movie to me, man, to my kid mind, you know. But now as an adult, I'm able to appreciate this shit on a deeper level, man. You know, I love that they included that footage of the actual knockout Ned at the end there, man. And they did a very amazing job of recreating that scene, even with him buttoning his shirt and everything. They acted that out perfectly, man. Perfectly, man. This is an actual story, bro. Fuck. Some people have the craziest lives, man. This is insane. Imagine living in this place, dude. And that shows you, like, in the, because they started in the 60s with the Tender Trio with Shaggy, Clipper, and Goose, man. Those days, you know, the narrator, Rocket, pointed out that he used to think that those guys were badass, but he later realized that those guys were fucking amateurs, dude. And it's true, man. Like, look what ended up happening. Look at the types. Look at guys like Lil Z, Knockout Ned, man. Guys like Carrot, dude. Like, those guys are a completely different breed, man. It's like, even today, I watch a lot of these Chicago videos with the Chirac War and everything. And one thing that that place has in common with this story right here is that back in the day, yes, there were shit was happening, you know, there was violence, but back then it was a bit, compared to now, it's nothing compared to now. Like, shit today is on a different level, man. I know this is a 2002 movie, but still, man, like, crime just keeps getting worse. You know, people don't need a reason to kill anymore. It's like a sport these days, man. It's in places like this, man. It's crazy. I love Rocket's story, man. You know, his brother got killed by, he was part of the Tender Trio. He ended up being killed by Lil Z. You know, when he robbed him and Benny as he was fleeing. And you know, the guy just wanted to be a photographer, man. That was always his dream. And it's so crazy how he ended up getting his foot in the door. They should have given him a job. Fuck an internship, bro. This guy gave you the ultimate scoop, man. Like, after bringing such photos, you should get a fucking job, not a fucking internship, man. You know? He had that going for him. He lived where the shit was actually happening, so he was able to get up close and personal and take the actual photos, man. And the cops, man, this is usually the case. The cops are usually involved in all this, man. It's a business, you know. It's a business, especially in places like this where the violence just never ends, man. You know, it gets like even you look at places like Chirac or Chicago, man, like, you see the killing that takes place, the way these guys live, and you ask yourself, why is no one stopping this, man? You know, the people who are supposed to stop it are involved too, man. You know, they're eating too, man. They're part of it, you know. Wow. It's so crazy how he ended up becoming a photographer, man. It's crazy. Just by chance, just being there, taking those photos, man.
It's crazy. Crazy. What a good movie, man. Very tragic story of the city of God, man. It's basically a slum, or what people call the projects, poor people just are sort of relegated to stay there. And the government does not care. It's just violence, endless. And it never ends, my guy. It never ends. It's like, you look at the runs, yeah? When look at how Lil Z came up, man. How he ended up taking over, by being super violent. And the other kids, everyone else in the hood, in the place, knew or knows how Lil Z made a name for himself. And you see the runs, they want to do the same, and they ended up killing him, and now they've taken over, man. And the shit will just continue, man. It won't stop. It will continue happening, man. Just continue happening. Wow. This movie, it has amazing characters, man. Amazing Rocket is one of them. Lil Dice, who ended up becoming Lil Z. The guy who played Lil Z did an amazing job, man. Benny's story is so tragic too, man. But you can't say that he did not have it coming. Although he was the cool one, sort of Lil Z's right-hand man or partner, but he was a bit softer, a bit kinder, not as bloodthirsty as Lil Z. He wanted to get out, man, but fuck, man. The streets claim their own, bro. Sometimes the streets just won't let you leave, man. They devour their own, man. At his farewell party, man. I wonder if all this was actually true. If that's the case, dude gets killed at his farewell party, man. And then Knockout Ned, that's another guy with a really tragic story, man. The guy was like, like an upstanding citizen. Just, we saw him there in the bus, just collecting, doing that job, just a normal job. And then at the farewell party, fucking Lil Z just embarrasses him in front of his girl, And then later on, he fucking rapes his chick. Kills his family, kills his brother, kills his uncle. And then dude just gets and ends up in the life because of that, man. In that life because of that, man. And then he ends up killing some kid's dad during a robbery, and the kid doesn't forget. He comes back for revenge. He tried once, he didn't succeed. He stuck around, tried the second time, and finally managed to get him, man. It's a very, his story is very sad, because you could see that that's not what he wanted. That's not what he, and it's the same for a lot of these people. I feel like they're just born into this. This shit just happens. A lot of these people don't even plan on becoming hoods, as they call them here, hoodlums or gangsters. Some of them do. Some like Lil Z, but even Lil Z, man, they're just products of the environment. Even Lil Z, as fucked up as he is, as evil, and as this shit was like a game to him. But we also can't forget that he grew up in this, man. It's almost like all he knew, man. As a kid, just being exposed to this shit, man, from a very young age, and just he got ambitious, man. He got ambitious, and he wanted to take over. He went and killed those people at the motel. Disappeared, started doing his robberies and shit. But for him, he had no qualms about killing, man. That shit was just second nature to him. He enjoyed it, But then shit catches up with you, man. You kill people for so long, and then one day, it's you, man. And we saw it with him. It ended up being him. His day came. With those runs, man. He killed one of their friends. What a story. It was so hectic. Even the way this shit is filmed, man. The camera movements, it's just very hectic. The panning, the tilting, just a very hectic camera movement. And it fits this movie, and it fits what was happening in the movie because of
It was so fucking hectic, man. Dude, it's crazy. Crazy, man. And the guy who the guy who was selling the guns there, man. Telling you the guns are usually come from, you know. In this case, it was the cops, man. Then Lil Z made the mistake of kind of robbing them, whatever. Lil Z got too big-headed, man. He forgot. I think he went on too long. At some point, he forgot that he started feeling like he was immortal or something, or he was untouchable, man. You know, those runs just fucking destroyed him, man. Damn. But I really felt bad for Knockout Ned, man. The guy just, despite being in this or being born or being exposed to this kind of shit, the guy tried. He tried to just be on the straight and narrow and not be involved in this shit, you know. We also, in fact, we saw him like give advice to Rocket and his friend, telling them to get an education and leave the ghetto and stuff. But then he ended up just getting involved in a very, very sad way, man, with his girlfriend and his brother being killed, and you know, he ended up, it hardened him. It took out that, I don't know, man. Killed that kid's dad. The kid came back and killed him. It's a vicious cycle. It never ends. It never ends, man. I'm glad I'm watching this now instead of when I was a kid. Because as a kid, this would have been just another action movie to me, man. You know. Now I'm able to experience it on a deeper level, man. You know. Good movie, man. Fuck. 8.6 on IMDb. This should be a 9 for me. If it were up to me, I would give this a 9, man. This is amazing. Amazing movie, man. Damn, I hope you guys enjoyed this movie as much as I did. Amazing. Fantastic, man. If you did, like, subscribe, share, check out my Patreon for early access to these videos. And I will see you guys in the next one, man. Peace.